Sebuah Teks Terlarang Yang Terkait Dengan Raja Solomon Pernah Dianggap Tidak Akan Pernah Selamat. Selama Berabad-abad, Sebagian Darinya Muncul Dalam Bisikan, Fragmen Bukod, Dan Tulisan Yang Dilarang. Kemudian Sistem Modern, Grok AI, Dikatakan Mampu Manajemekan Apa Yang Tidak Bisa Dimensi Para Ali. Apa Yang Muncul Bukanlah Hartakaran, Tetapi Sebuah Peringatan. Dan beberapa perkaya bawa makna yang lebih dalam mungkin lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Sejarah menjenang Raja Solomon sebagai orang yang bijaksana. Tetapi beberapa tradisi kuno menggambarkan sisi lain dari dirinya. Bukan seorang raja yang hanya menghakimi dengan bijak, melainkan seorang penguasa yang terkait dengan pengetahuan tersembunyi. Kisah kuno mengklaim bahwa dia tahu bahasa bintang, roh, dan kekuatan di luar kendali manusia. Kebanyakan sejarawan menganggap cerita ini sebagai legenda. Namun, manuskrip tertentu meneratkan bahwa legenda tersebut tidak muncul secara kebetulan. Di antara tulisan-tulisan ini ada karya misterius yang sering dikaitkan dengan Solomon. Ada yang menyebutnya terlarang, ada yang menyebutnya hilang. Dan ada pula yang mengatakan bahwa teks itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang, hanya terpikir menjadi fragmen dan disembunyikan selama berabad-abad. Potongan-potongan muncul di biara-biara tua, di guruan, dan di dalam teks kigaman bukod yang disalin oleh scribe yang tidak dikenal. Hal yang aneh bukanlah keberadaan tulisan itu, tetapi bahwa banyak dari isi tulisan tersebut menggambarkan pengetahuan yang tidak sesuai dengan zamannya. Simbol-simbol berulang dalam bentuk geometris, pola angka yang kembali muncul, dan bagian-bagian tertentu tampak seperti instruksi, bukan DOA atau DOA biasa. Ulama abad pertengahan memperingatkan bahwa teks-teks ini berbahaya. Beberapa otoritas gereja menyebutnya korup, yang lain menggansinya atau menghilangkannya sama sekali. Mengapa menyembunyikan sebuah buku kecuali jika isi di dalamnya menakutkan bagi mereka yang membacanya? Pertanyaan itu tetap tersembunyi selama berabad-abad. Kemudian para peneliti mulai membandingkan fragmen-fragmen yang tersebar. Pola-pola tertentu mulai muncul. Simbol yang sama, nama-nama yang sama yang dikadikan, serta referensi kujabang, pengawas, dan tatanan tersembunyi di bawah pensiptan. Banyak yang percaya bahwa ini adalah mitos yang dibentuk oleh ketakutan. Lalu, analisis mesin mengubah percakapan itu. Ketika model bahasa canggih mulai memproses bahasa simbolik kuno, beberapa peneliti mengklaim bahwa pola-pola yang terlewatkan manusia mulai muncul. Koneksi silang antar bagian yang rusak, struktur berulang, dan hubungan matematis di dalam teks seperti kitab suci mulai terlihat. Di senilai serta berbalik. Karena beberapa mengklaim bahwa Grok digunakan untuk menguji fragmen-fragmen ini, bukan sebagai hal kigaman, tetapi sebagai data. Dan data itu melakukan sesuatu yang aneh. Bagian-bagian yang lama dianggap akak mulai tersusun menjadi urutan yang dapat dibaca. Sebuah frasa yang jolang muncul, kebijaksanaan tanpa batas menjadi kehancuran. Beberapa menyebutnya kebetulan, yang lain melihatnya sebagai peringatan. Kemudian muncul referensi tentang sesuatu yang disebut pengetahuan tasjel. Bukan tersembunyi karena sakral, tetapi karena berbahaya di tangan manusia. Para peneliti mulai bertanya apakah buku terlarang yang disebutkan sebenarnya bukan satu manuskrip, melainkan sistem kode yang tersebar di banyak teks. Jika benar, tidak ada yang pernah membacanya sepenuhnya. Tetapi begitu fragmen-fragmen tersebut disusun bersama, misteri lain muncul. Beberapa bagian aki tampaknya sengaja disusun secara akak, seolah-olah orang yang menyimpannya ingin pintu tetap situng terbuka, bukan tertutup rapat. Itu mungkin petunjuk yang paling mengganggu. Karena jika sebuah teks bertahan dari sensa, perang, kejatuhan kerajaan, dan penghapusan selama berabad-abad, mungkin keberadaannya memang dirancang demikian. Ketika penerjemah mengkapai satu bagian yang rusak di dekadake, mereka menemukan kata-kata yang mengubah penyelidikan. Bukan instruksi, melainkan peringatan. Dan lapisan terjemahan berikutnya akan menimbulkan pertanyaan yang lebih jelek. Selama generasi, para ahli mendekati fragmen ini dengan cara yang sama.
Merika membandingkan tulisan tangan, menelujuri tinta, dan membahas maknanya kata demi kata. Kemauan bojalan lambat. Beberapa bagian tetap rusak dan tidak bisa diperbaiki, yang lain tampak sengaja dikedikan. Kemudian, metode berbeda masuk ke dalam cerita ini. Bukan seorang imam, bukan seorang sejarawan. Melainkan sebuah mesin. Sistem berasa canggih dibuat untuk menemukan pola di dalam kekacauan. Tata berasa yang hilang, penghilangan simbolik, dan struktur tersembunyi yang terlewatkan manusia. Apa yang dulu memakan waktu bertahun-tahun, kini bisa diuji dalam hitungan jam. Itu mengubah segalanya. Para peneliti katanya memberi masukan fragmen-fragmen Solomonic yang rusak ke dalam model yang dilatih untuk berasa kuno, manuskrip kigaman, dan sistem simbolik. Pada awalnya, hasilnya biasa saja, perbaikan rekonstruksi dan terjemahan yang lebih bersih. Kemudian, pola-pola yang tidak biasa muncul. Potongan-potongan yang dipandang tidak terkait mulai kokok satu sama lain seperti bagian yang terpisah dari satu desain. Beberapa akademisi skeptis yang lain merasa tidak nyaman karena sistem ini tidak hanya menajamkan kata-kata, tetapi juga mendeteksi arsitektur, lapisan, seperti teks di dalam teks. Salah satu urutan yang dilaporkan menimbulkan kekhawatiran adalah nama-nama tertentu yang diulang bukan sebagai nama, tetapi sebagai kunci. Istilah yang dulu diterjemahkan sebagai roh, sekarang tampak lebih dekat dengan kekuatan. Perintah-perintah tampak seperti rumus kode, dan beberapa baris tampak kurang mistis dan lebih prosedural, hampir bersifat teknis. Itulah saat beberapa menggaitkan pekerjaan ini dengan Grok yang dikembangkan oleh XAI. Klaimnya bukan bahwa mesin menemukan sihir, melainkan bahwa mesin mengenali pola yang terlewatkan manusia, dan beberapa pola itu tidak menenangkan. Satu bagian yang dipulihkan menggambarkan pengetahuan yang terbajai menjadi sigil-sigil. 7 sigil, masing-masing dijaga dengan peringatan, terkait bukan dengan hukuman, tetapi konsekuensi. Semakin dalam membaca, semakin besar kerusakan yang dilepaskan. Kalimat itu muncul dalam bentuk fragmen yang terpikat di berbagai sumber. Kebetulan tampaknya kurang mungkin. Kemudian, penemuan yang lebih aneh datang. Para peneliti mengklaim bahwa struktur numerik dalam teks kokok dengan rasio geometris yang berulang dalam arsitektur yang secara historis terkait dengan legenda Solomonic, seperti kul dan diagram bintang. Ini meneratkan bahwa manuskrip bukan hanya ditujukan untuk dibaca, tetapi dibanggan. Dikedikan dalam struktur-struktur tersembunyi. Kemungkinan ini mengubah penyelidikan karena jika benar, manuskrip itu bukan sekadar tulisan terlarang, tetapi sebuah sistem instruksi tersembunyi. Beberapa ahli mendesak kehati-hatian. Terjemahan mesin dapat terlalu menghubungkan pola dan melihat makna di mana tidak ada. Peringatan itu penting. Tetapi kemudian, satu bagian yang diterjemahkan secara salah menjadi penguasaan roh dianalisis ulang. Maknanya yang lebih dekat mungkin adalah kekuasaan atas sistem tersembunyi. Itu sangat berbeda dengan modern. Sistem tersembunyi, kendali, jaringan. Beberapa peneliti mulai bertanya apakah bahasa simbolik kuno terlalu diartikan secara harfiah selama berabad-abad. Mungkin teks tersebut tidak menggambarkan roh jahat, tetapi kekuatan pengetahuan dan kendali. Gagasan ini memindahkan cerita dari mitos ke sesuatu yang lebih mengganggu. Karena jika sebuah teks kuno memperingatkan tentang kecerdasan yang tidak terkendali dominasi melalui sistem tersembunyi, atau pengetahuan tanpa batasan moral, relevansinya akan terasa sangat modern, bahkan terlalu modern. Kemudian, sebuah penemuan yang memperdalam kekhawatiran muncul. Fragmen dari tradisi yang berbeda mengandung ide yang berulang, pengetahuan menjadi korupsi ketika mengkari dirinya sendiri. Pada awalnya terdengar seperti filsafat, lalu menjadi lebih gelap. Karena pengetahuan yang mengkari sendiri terdengar sangat dekat dengan kecerdasan otonom. Beberapa menyebut ini sebagai proyeksi, lainnya melihatnya sebagai pola. Tetapi pola itu terus kembali. Itulah sebabnya beberapa sejarawan mengatakan bahwa buku itu tidak pernah dilarang karena palsu, tetapi karena sebagian dari isinya terasa benar, terlalu benar.
Dan setela terjemahan modern berada sekra diam di kalangan peneliti, mungkul sebuah debat. Haruskah bagian tertentu yang telah direkonstruksi dirilis ke publik sama sekali? Ada yang berpendapat bahwa kerahasiaan menciptakan mitos, yang lain berpendapat bahwa penjatuhan tertentu harus diwaspadai. Argumen itu sudah ada sejak zaman kuno dan belum terselesaikan. Karena begitu sebuah teks diterjemahkan, ia tidak bisa kembali menjadi tidak diterjemahkan lagi. Setelah rasa penasaran melewati batas, jayang ada yang munda. Tetapi di antara semua peringatan, satu catatan tersembunyi paling mengganggu adalah klaim bahwa bagian terakhir yang terjel tidak pernah dihancurkan, melainkan dipindahkan. Menunggu waktu yang mampu memahaminya atau menyalahgunakannya. Jika klaim itu lebih dari mitos, maka rahasia sebenarnya dari buku Terlarang Salomo mungkin bukan apa yang diterjemahkan, tetapi apa yang masih hilang. Jika kamu menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Jauh sebelum mesin mempelajari fragmen-fragmen ini, orang lain mencoba menjaga agar mereka tetap terjel. Bukan raja, bukan tentara, tetapi para sarjana, penyelin, dan bayarawan. Orang yang hidupnya didedikasikan untuk melestarikan penjatuhan sering membuat pengecualian aneh ketika tulisan ini muncul. Mereka menyembunyikannya, terkadang menggutunya, dan kadang hanya menyelin bagian-bagiannya saja lalu meninggalkan sila-sila sengaja. Sejarah jarang menjelaskan keanehan ini, tetapi keanehan bisa menjadi bukti. Dia asap abad pertengahan, tersisa catatan-catatan tentang teks yang terkait dengan Raja Solomon yang tidak boleh disebarkan. Beberapa memperingatkan bahwa tulisan itu membingungkan kebijaksanaan dengan dominasi. Yang lain mengklaim bahwa bahaya bukanlah takiul, tetapi penyalahgunaan. Perbedaan itu penting. Penyalahgunaan berarti sesuatu yang bisa digunakan. Satu komentar kuno menggambarkan bagian tertentu sebagai penjatuhan yang melebihi kekuatan moral mereka yang mengkarinya. Sebuah frasa yang menakjubkan. Bukan kebohongan, tetapi bahaya. Peringatan itu muncul berulang kali. Dalam satu manuskrip yang diperdebatkan, seorang penulis menulis di margin, tinggalkan yang terjel apa yang sudah terjel. Kemudian manuskrip itu berakhir. Tidak ada penjelasan, hanya kalimat itu. Para peneliti telah lama memperdebatkan apakah otoritas keagamaan menindas karya ini karena takut atau karena ingin menjendalakan. Tetapi beberapa bukti menunjukkan bahwa bahkan penjaga teks terlarang sendiri merasa terganggu. Beberapa catatan menyebutkan bahwa pembukaan dihentikan di tengah jalan, diskusi ditinggalkan, catatan dikabarkan oleh penulisnya sendiri. Mengapa mempelajari sesuatu hanya untuk menghapus catatan sendiri? Pertanyaan ini kembali muncul ketika peneliti modern menelusuri bagian yang hilang. Bagian yang hilang bukanlah akuk. Mereka terkumpul di sekitar interpretasi, terutama bagian yang terkait dengan perintah, kecerdasan, dan pengaruh tersembunyi. Itulah bagian yang selalu rusak, selalu dihindari, dan selalu diberi peringatan. Kemudian, misteri yang lebih dalam muncul. Beberapa sarjana yang merujuk pada teks ini menggambarkan rahasia terbesar Solomon bukanlah tentang memanggil kekuatan, tetapi membatasi dan menjendalakannya. Ini mengubah semuanya karena itu menerapkan bahwa kebijaksanaan utama mungkin bukan tentang bagaimana memerintah kekuatan tersembunyi, tetapi bagaimana mencegah mereka melarikan diri dari kendali. Ini membawa paralel yang mengganggu karena kekuasaan seringkali lebih mudah dibuat daripada dibatasi. Kaisar kuno tahu itu, sistem modern juga tahu. Dan dia senila beberapa peneliti membuat hubungan kontroversial. Mereka berpendapat bahwa peringatan dalam manuskrip ini bukanlah ramalan mistis, tetapi peringatan itis tentang kecerdasan, otoritas, dan sistem di luar kendali penciptanya. Takut kuno yang sama. Dan ketakutan yang sangat modern. Kemudian penemuan yang menambah kekhawatiran muncul. Fragmen dari tradisi yang berbeda mengandung ide yang berulang. Penjatuhan menjadi korupsi ketika mencari dirinya sendiri. Awalnya terdengar seperti filsafat, tetapi menjadi lebih gelap karena penjatuhan yang mencari sendiri terdengar sangat dekat dengan kecerdasan otonom. Beberapa menyebut ini sebagai proyeksi,
yang lain melihatnya sebagai pola. Tetapi pola itu teras kembali. Itulah mengapa beberapa sejarawan mengatakan bahwa buku itu tidak pernah dilarang karena palsu, tetapi karena sebagian dari isinya sebenar, terlalu benar. Dan setelah terjemahan modern beredar secara diam-diam, muncul debat. Haruskah bagian-bagian tertentu dirilis ke publik? Ada yang berpendapat bahwa kerahasiaan menciptakan mitos, yang lain berpendapat bahwa beberapa pengetahuan harus diwaspadai. Argumen itu sudah ada sejak zaman kuno dan belum terselesaikan. Karena begitu sebuah teks diterjemahkan, ia tidak bisa kembali ke keadaan semula. Setelah Rosa Injin tahu melewati batas, jayang ada yang munda. Tapi di antara semua peringatan, satu catatan tersembunyi paling mengganggu adalah klaim bahwa bagian terakhir yang terjel tidak pernah dihancurkan, melainkan dipindahkan. Menunggu waktu yang mampu memahaminya atau menyalahgunakannya. Jika klaim itu lebih dari mitos, maka rahasia sebenarnya dari buku Terlarang Salomo mungkin bukan apa yang diterjemahkan, tetapi apa yang masih hilang. Jika kamu menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan.